So welcome to all of you. Very briefly, we started with the self-supervised student ஆரம்பிச்சோம். Now it becomes a very inclusive program. It is not only that we want to make our students succeed, our children succeed, we also want to succeed. See, that's why we have expanded the scope of this program to include a holistic life, ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை. அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம், டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல கோல் செட்டிங் நம்ம ஆரம்பித்தோம், அதை நம்ம தொடர்ந்து நடத்த போகிறோம். I want to share a PPT. Okay. In yesterday's Zoom, this is what we ended up. That is, what will stand in the way of ourselves and our goal? எது குறுக்க நிற்கோன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இதில் தான் நம்ம விட்டோம் கடைசியா. Let's proceed further. Goal setting. My memory goes to what I heard, what I read sometime. July 24th, 1963, in the Rose Gardens of United States, White House. Adela, at the time, John F. Kennedy was the president of United States, the youngest ever president of United States. நம்ம அப்துல் கலாம் அவர்களை போல அவர் கூட மாணவர்களோட கூட இருந்து பேசுவாராங்க. So on 24th July 1963, in the Rose Garden of White House, John F. Kennedy வந்து டீனேஜ் பாய்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாரு. ஒரு டீம் ஆஃப் ஃபுட்பாலர்ஸ் வராங்க. அந்த ஃபுட்பாலர்ஸ் கை கொடுக்குறாரு. He is congratulating them, greeting them, and he is asking one question to all of them. What is your dream? What is your dream? அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்றாங்க. One boy says, I want to be an engineer. Another person says, I want to be a doctor, blah, 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 blah. One 17-year-old teenage boy looked at John F. Kennedy's face and said, Mr. President, I never had any dream until I came in here and then touched your hand. After coming here, after looking at the White House and looking at the Rose Garden, let me tell you, I want to become the president of the United States and I want to sit in your chair and I want to be meeting students like you are meeting now. This happened on 24th July 1963. Everybody would have laughed. But months went by, years went by. At the time, that person's age was about 17 years. And this is the photograph taken at that time. And this guy, he writes an autobiography. And he recalls this. And this is a photograph taken that day. This is John F. Kennedy, and this is that person who said on 17th, at the age of 17, he said on 24th of July 1963, he wants to be the president of the United States. And later, he is Bill Clinton. On January 20th, 1993, he became the president of the United States. Look at almost July 63 to January 93, 30 years. So that is goal setting. That is what I call as empowering dream. That's what we have been discussing. So, students are there. Some of you are students, some of you are executives, some of you are having your own profession, teachers. And every time I post the recorded version of Zoom meeting on the Facebook, 300, 400 people see. In one of my recorded version, 18,000 people have seen. So, இதே நாளைக்கு நான் போஸ்ட் பண்ண போறேன். Hundreds and thousands of people may be seeing this. Okay.
So what are we going to do? How are we going to do that? Can we also go and shake hands with the chief minister, governor, president, and say, I want to be sitting in your place? Is that going to happen? That's what we're going to discuss. Our potential is we have an installed capacity. For example, if you take a mobile phone, it has got an installed capacity. இத்தனை phone number share பண்ணலாம், இத்தனை pictures share பண்ணலாம், store பண்ணலாம். My computer has got installed capacity. Similarly, we have an installed capacity. அதில் utilized capacity எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா not even 100%. That's what Einstein said. We have not used even 100% of 100th of 100%, 1%. 1% we even 100th we have not utilized. If Einstein can say that, just imagine you and me. What is the gap? What I am capable of and what I am today. So the students எல்லாம் கூட இருப்பாங்க இந்த குரூப்ல பின்னால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இதுதான் என் கெப்பாசிட்டியா, இதுக்கு மேல இருக்கா? So what is that I want to become and what I am today? Sometimes we are underutilizing our capacity or we are misusing our capacity. In the episode enna panna porona, how to become focused, or we don't use our capacity, either underutilization or misusing or disusing. So what are you going to do? I will come back to this slide later on, but let me go to this now. Where am I today? I want, if you have a paper and pencil, you can write it. Or if you don't have, when this goes into the Facebook, at that time you can do that. There are things I want. There are things I don't want. Let's be very clear. Now, I want to buy, let's say, I want to buy new computer, laptop, latest configuration. I want. I don't want a cine camera. Let's be very, very clear. I am in my position in life, me as an institution, there are a list of things I want. There are a list of things I don't want. So, by just watching the Zoom meeting, you are not going to make any big difference. After every meeting, I wanted to do an exercise. This is what I do in my 3-day workshop. So take a piece of paper, write down all those things you want. And another piece of paper, all those things you don't want. Let you be very, very clear on that. And then write all those things I have. For example, I have a watch, I have a pen, I have a computer, a mobile, right? I have a clip, right? I have a remote control for the AC, I have a book, I have an iPad or whatever. So list all those things you already have. Maybe you will have 400, 500. Don't write everything, only for the purpose of exercise. And what are the things you don't have? Write it down. For example, I don't have a helicopter. I don't have a BMW car. I don't have a sports car. Right? I don't have an Apple TV. So write down 10 things minimum or 5 things. I want 5 things. I don't want 5 things. I have 5 things. I don't have 5 things. Be very, very clear on this. Now let us look at this. I want and I have. I want a wristwatch. I have a wristwatch. Thank you. That's the happiest. And I don't have and I don't want another thank you. I don't have a sports car. I don't want a cricket team. I don't want to own a sports car. I don't want to have a cricket team. Thank you. So இதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. இது எங்க ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, எங்க ப்ராப்ளம் வரும்னா, I want but I don't have. I want, I don't have. For example, I want to have an Apple TV. I don't have. Or
I want to buy a BMW car. I don't have. That is goal setting. That is goal setting. Similarly, I have, but I don't want. Let's say that God forbid, I have diabetics. I don't have. For example, I'm telling you, I have diabetics or I have blood pressure. I don't want. I have overweight, but I don't want. That is also goal setting. Or I have a liability. I don't want. So I want, I don't have. It's the scope for goal setting. I have, I want to get rid of that. That is also goal setting. I hope you understood. So in the exercise you are going to do in the house, this is what you want to be very, very clear. All right. See, one thing, Newton's first law of motion says, every object will continue to be in a state of rest or of uniform motion in the same direction until it is disturbed by an external force. Until you move something. Or a vehicle will be moving until you apply a brake, external force. You need to understand this. Again, you take a piece of paper, self-initiated. All right. I have 10 kilogram excess weight. I want to reduce my weight. Or others initiated. My doctors tell me, I say, at this rate, you're going to end up in a hospital. So I need to do that. If you are a student, நீங்களே முடிவு பண்ணலாம் வரப்போற board examல I want to score above 480 out of 500, or your parents may ask you, say, I want you to become a doctor, an engineer, a chartered accountant. Others may initiate it. Now, also, are you controlling your life or others are controlling in your life? In the program, generally, please understand. Generally, இந்த மேட்ரிக்ஸை போட்டுக்கோங்க, இதை மறுபடியும் கேளுங்க, you'll be very clear. You can give an example of self-initiated. For example, I initiated this Zoom meeting about 20 days ago. I initiated it, but because I want to connect with people, or the school may give me an opportunity or may give me a mandate. Sridharan, you are a chief mentor of a school, why don't you initiate a program like that? Goal setting வரும்போது self-initiated, self-controlled. That's what I wanted to say. You may be an executive working in a company. Others may initiate and others may control. That's not a great thing. Supposing others do not initiate, what will happen to our life? So self-initiated, self-controlled, the easiest. The toughest என்னன்னா others initiated and others controlled. மற்றவங்க சொல்றாங்க, வீட்டுல அப்பா அம்மா படி 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 படின்றாங்க, நம்ம எங்க போனாலும் பார்த்துட்டே இருக்காங்க, நம்ம போன் பிடிங்க வச்சுக்கிறாங்க, காலை எழுப்பி விட்டுறாங்க, ராத்திரி படுக்க விடாம தூங்க விட மாட்டேன்றாங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை படி படின்றாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் வேற வழி கிடையாது. There are certain things you have to do. Supposing I am overweight and my doctor tells me, I will come with you every day to walk. I will wake you up because the doctor happens to be my own brother. Others initiated and others, I have to accept it. இன்னைக்கு எக்ஸாம்ல எடுத்து பாருங்க, நீட் எக்ஸாம்ல 720 மார்க்குக்கு 500 to 600 மார்க் வாங்கினா you will get a seat in the nearest to the medical college. Others, government is initiating it. Others are controlling it. You have no control on that. So, that brings me to the topic I started today. We have another 10 minutes to go. How to set correct priorities. ரெண்டு வார்த்தைகள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. In my live seminar, I involve participants to chip in. There are a couple of things called important.
For example, for me, a phone is important. For me, for this computer, I need my mouse is important. In this room, I have a book. This book is important. Important, it should be goal related. Supposing I go to a medical shop, and the medical shop, thousands and thousands of medicines will be there. My goal is to reduce my weight. My goal is to control my blood sugar. Appo, adadana edukkanum. And the medical shop, there may be a thermometer. That's not important to me. Adhe medical shop, there will be a pulse meter or a BP machine. I'm not interested. I don't want it. So goal related. Now let us say there is a student. The student wants to score highest mark. Important. You need a timer. You need a table and chair. You need a book. You need to join a tuition center, coaching center. All those things are important. Then what is urgent? In the ரெண்டு வார்த்தைகளை மாத்திரம் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது. இங்க தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோம். அர்ஜென்ட் அப்படின்னா டைம் ரிலேட்டட், இம்பார்ட்டன்ட்னா கோல் ரிலேட்டட், அர்ஜென்ட்னா டைம் ரிலேட்டட். நம்ம எப்போ ரொம்ப அர்ஜென்ட்ன்றோம்? நான் அர்ஜென்ட்டா ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன்பா, ஏன் 9 o'clock நான் ஆஃபீஸில் இருக்கணும், இப்போ 8:50 ஆயிடுச்சு, இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு, அர்ஜென்ட்டா போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றோமா இல்லையா நம்ம? That is called time related. So we need to fix it under two heads. Is it important? Is it urgent? So innilirunde whatever you do, ask these two questions. Is it important? Is it urgent? Let us say நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், யாரோ வந்து ஏதோ பேசுறாங்க, உனக்கு கல்கட்டால என்ன தெரியுமா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல, கேட்டுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம். பட் if I am not a politician, if I am not a doctor myself, or if I am not a journalist, news reader இல்லை, நான் கொஞ்சம் கேட்டுக்கலாம், அப்புறம் விட்டுணும். என்னுடைய ஏரியாவில் என்ன நடக்குதோ அதை பார்க்கலாம். இப்போ ஐ ஹேவ் a மொபைல் ஃபோன். இதில் தினம் இன்ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம், இப்படி 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 பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இது தொத்து வியாதி, தொட்டா ஒட்டிக்கும். Very, very difficult. Now, நீங்க பார்க்கறதுல என்னென்னலாம் முக்கியம். For example, I posted today in a self-supervised student ஒரு போஸ்டிங் போட்டிருக்கேன். I saw an young IAS officer down southல இருந்து, தென்காசியில இருந்து. She is mentioning how she started as a government school student, how she cracked the 12th exam, the highest mark. அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்க மெடிக்கல் பண்ணாங்க, how she got married, how she went through various difficulties in life, and how one day she wanted to crack the UPSC exam. It is important. I went through the entire Josh show. I posted it. அப்படின்னா I want you to take a piece of paper and write down. I have another 5 minutes to think about it. Next day after tomorrow, I may go for a part 2 of this. So, how to set correct priorities? Some things are urgent. If money 8:50, 9 o'clock, I need to close this. I have about 9 minutes. So, it is very urgent. I should complete this particular slide. There are things not at all urgent. Sunday morning, நாங்கள் வந்து ஒரு செஸ் மீட்டிங் வச்சுருக்கோம், செஸ் டோர்னமெண்ட் வச்சுருக்கோம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில். சண்டே மார்னிங் at 9 o'clock. இப்போ அது அர்ஜென்ட் இல்லை, நாட் அர்ஜென்ட். என்ன அர்ஜென்ட்டு? 9 o'clock இதை நான் டெலிவரி பண்ணி ஆகணும். Now, it is already 10 minutes to 9. So, அர்ஜென்ட்டா நாட் அர்ஜென்ட்டா? அதே மாதிரி இம்பார்ட்டண்டா நாட் இம்பார்ட்டண்டா? ரொம்ப சிம்பிள். I hope you are following. When I post it in the Facebook, you will have more time to take notes. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம சொல்றது கொஞ்சம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க.
a thing which is related to time will become more urgent with the passage of time. ஒரு நேரத்தோட தொடர்புடைய ஒரு செயல் இருக்குன்னா நேரம் ஆக 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 இன்னும் அர்ஜென்ட்டாவே போயிட்டு இருக்கும் அது. Please understand, a thing or an activity which is time related will become more urgent with the passage of time. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, இப்ப நம்ம ஆகஸ்ட்ல இருக்கோம், மார்ச்ல எக்ஸாம். ஆகஸ்ட்ல அர்ஜென்டா? செப்டம்பர்ல, அக்டோபர்ல, நவம்பர்ல, டிசம்பர்ல, ஜனவரியில சில பேர் எப்பவுமே அர்ஜென்ட் இருப்பாங்க, அது வேற விஷயம். So with the passage of time it becomes more urgent. I hope you have made it, I made my point clear. இது ஃபேஸ்புக்ல வரச்ச மறுபடியும் கேளுங்க, ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோம். A thing which is not urgent will become more urgent with the passage of time. But a thing which is important will not become more important with the passage of time. எப்பவுமே அது இம்பார்ட்டன்ட் தான். புரியுதா நான் சொல்றது? A thing which is important, for example, I want to reduce my weight. இம்பார்ட்டன்டா? அந்த மெடிசன் இம்பார்ட்டன்டா? ஆமா. It will not become more important with the passage of time. Is always important. டைம் ரிலேட்டடா, கோல் ரிலேட்டடா, அவ்வளவுதான். அப்போனா இது மாதிரி 4 மேட்ரிக்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. I have another 6 minutes to go. I would like to complete this. நாளைக்கு மறுநாள் I will go a little deeper into this, so that with that we'll be completing our goal setting. Now, a thing which is not urgent but important. For example, March the exam. We are now in August. It is not urgent, important. So I can plan. Planning area. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு படிக்கணும், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு தூங்கலாம், எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும், என்ன புக்கு வாங்கணும். எண்ணி துணிக கருமும் துணிந்தபின் எண்ணுவும் என்பது இழுக்கு. பிளானிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இங்கதான் மிஸ்டேக் பண்றோம். நாளைக்கு தான், அது மார்ச் தானே பாத்துக்கலாம், அடுத்த வருஷம் தான் நான் பில்டிங் கட்ட போறேன், promotion meeting only in April தானே பாத்துக்கலாம். This is the place where we make a mistake. The same thing will become more urgent with the passage of time. For example, ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு பொண்ணுக்கு 8 வயசு ஆகுது, அவர் கல்யாணம் is not urgent but important. எப்பவுமே important தான். The day the girl was born, our marriage is always important. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? படிக்க வைக்கலாம், சேவிங்ஸ் பண்ணலாம், அது நல்ல ஹேபிட் சொல்லிக் கொடுக்கலாம், நல்லபடியா அதுக்கு எல்லா குணங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஆனா அது கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா the girl becomes 25, 28, 29, 30. இப்பெல்லாம் girls do not want to get married at all at an early age. அதே மேரேஜ் தான், it becomes a crisis. I hope all of you are understanding this matrix I'm giving. And there are 4 minutes to go. You come to this square, quick area, urgent but not important. Let's say that உங்க பாஸ் உங்களை கூப்பிடுறாரு, you are a good speech writer வச்சுப்போமே, உங்களை கூட்டு கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு நான் ஒரு ஸ்பீச் எழுதணும், எழுதி கொடுப்பாருங்க அப்படின்றாரு. பாஸ் எப்படி மாட்டேன்னு சொல்ல முடியும்? இல்லை ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, ஒருத்தர் அடிபட்டிருக்காரு, உங்க சொந்தக்காரர் இல்லை, ஃப்ரெண்ட் இல்லை, அர்ஜென்ட்லி யூ நீட் டு ஹெல்ப் ஹிம். இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. ஏன்னா உங்க கோலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது, இருந்தாலும் யூ ஹெல்ப். தட்ஸ் கால்ட் குவிக் ஸ்கொயர். குவிக்லி யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பாண்ட். இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். we specialize on this. Not at all urgent, not at all important. இது ரொம்ப டெம்டிங். இதுதான் ஈஸி ஸ்கொயர் சொல்லுவேன். அண்மையில ஒரு பிரமாதமான மேரேஜ் நடந்தது இந்தியாவில். ஒரு பில்லியனர்ஸ் ஃபேமிலியில மேரேஜ். நான் பார்த்தேன்னா எத்தனை பேர் அதில் பிஹெச்டியே பண்ணிட்டாங்க. எத்தனை நாள் மேரேஜ் நடந்தது, என்னென்ன நகையெல்லாம் போட்டு இருந்தாங்க, என்ன செலிபிரிட்டிஸ்லாம் வந்தாங்க. ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி அதே கப்பல் திருப்பதி கோவிலுக்கு வராங்க, 25 கிலோ நகை போட்டுன்னு வராங்க. இதெல்லாம் ஏன் பார்த்தேன்னு கேட்குறீங்களா? எனக்கும்
அந்த வீக்னஸ் கொஞ்சம் உண்டு. ஏன்னா திஸ் இஸ் சச்ச தொத்து வியாதி. எவ்வளோ நேரம் தான் நம்ம இதை பத்தி பேசுவோம், எவ்வளோ நேரம் தான் நம்ம வந்து கல்கட்டா டாக்டரை பத்தி பேசுவோம், இஃப் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு அஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஹவு டு செட் ப்ரையாரிட்டிஸ். இதனுடைய அடுத்த பகுதி, கன்க்ளூடிங் பகுதியை we are going to discuss on Monday. For the time being, I am stopping the share and the meeting is back to live. Yes, Kavya Sri. இப்ப நான் இப்ப கேட்கணும் என்ன சொல்றது, பேசுங்க. இப்ப நீங்க இம்பார்ட்டன்டோ அர்ஜென்ட் பத்தியும் சொன்னீங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்க சார். இப்ப அதுல வந்து நம்மளுக்கு தேவையானதும் தேவையில்லாததுக்கும், இப்ப இருக்கிறதுக்கும் இல்லாததுக்கும், தேவையானதுக்கும் இருக்கிறதுக்கும் தேங்க்யூ சொல்லணும்னு சொன்னீங்க. பட் இதுவே இல்லாததுக்கும் தேவையில்லாததுக்கும் எப்படி சார் தேங்க்யூன்றது? ரொம்ப சிம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நம்ம ஒரு 1000 ரூபாய் பாக்கெட்ல போட்டுட்டு நம்ம ஒரு ஷாப்புக்கு போறோம். அந்த இடத்துல வந்து புக் ஸ்டோர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த புக் ஸ்டோர்ஸ்ல நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறோம். அந்த இடத்துல நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு. அது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர். அது ஐ டோன்ட் ஹேவ். I want a NEET exam book. I don't have it. That is important for me. That's how these two are connected. Now we go to the same bookstores. அந்த இடத்துல வந்து let us say திருக்குறள் புக் இருக்கு. I have it already. I don't want it. ஆர் அடுத்த ஒரு 6 மாசம் நான் திருக்குறள் படிக்க போறது இல்லை, அதை நான் சம்மரில் தான் படிக்க போறேன். ஆனா என்கிட்ட இருக்கிறது 300 ரூபாய் தான் இருக்குன்னா திருக்குறள் வாங்க மாட்டேன், நீட் எக்ஸாமுக்கு உண்டான புக்கெல்லாம் வாங்குவேன். ஸோ ஐ ஹேவ், ஐ டோன்ட் ஹேவ், ஐ வாண்ட், ஐ டோன்ட் வாண்ட். அதை பார்த்துட்டு இஸ் இட் அர்ஜென்ட், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் ஹவ் தீஸ் டூ ஆர் கனெக்டட். ஐ ஹோப் ஐ மேட் இட் கிளியர். That's all, sir. Thank you, sir. Thank you, Kavya. Yes, who next? Yes. Sir. Yarma? Sir, Ramya. Solunga. Yes, go ahead. Sir, good evening, sir. Good evening. சார், நம்மளுக்கு எது தேவையில்லை, எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது புரியுதுங்க சார் எனக்கு. இப்போ வந்து நான் இப்போ ஒரு ஜாபுக்கு போயிட்டு இருக்கேங்க சார். இப்ப ஜாபுக்கும் போயிட்டு நான் இதையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்துல இருக்கும்போது நான் என்ன பண்றதுன்னு ஒரு டைம் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் வந்துருதுங்க சார். அப்ப நான் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? அது அந்த டைம் மட்டும் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. Okay. You have to wait for a few more episodes. I'm going to discuss role overload னு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ரோல் ஓவர்லோட் அப்படின்னுட்டு. ஓகேங்க சார். Now let's say Ramya Kannan is a mother, Ramya Kannan is a wife, Ramya Kannan is an employee of a company, Ramya Kannan is a writer, Ramya Kannan is a sports personality, Ramya Kannan is a social worker. எத்தனை ரோல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு? ஆனா உங்களுக்கு 24 மணி நேரம் தான். நாளைக்கு சாயந்தரம் உங்க எம்டி வந்து உங்களை ஏதோ பிரசன்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு 8:30 to 9 லெட் மீ ஸ்கிப் தி ஜூம் மீட்டிங் அப்படின்னு நீங்க பண்ணலாம். ஏன்னா நாளைக்கு சாயந்தரம் அர்ஜென்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். This is how we are going to discuss what is called a role overload. Now maybe ஒரு 3-4 episodes later we discuss பண்ண போறோம். ஓகேங்க சார். Thank you, ma. I can take one. Thank you, sir. Yeah, thank you. I can take one more question. Yes, Kavya Sri. சார், எனக்கு வந்து இப்போ படிக்கிறதுக்கும் இந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து இதுவாகுது சார். அப்போ நம்ம வந்து எப்படி? Right. So order of importance போட்டுக்கமா. Most important and important, average important, least important, எல்லாமே important தான். Most important, for example,
நாளைக்கு மார்னிங் உங்களுக்கு 9:30க்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போகிறாங்க. அது வந்து நீங்கள் ஒன்றும் போர்ஷன்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்கிப் இட் அண்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் டுமாரோஸ் எக்ஸாம். Because that is more important than a Zoom meeting. So you can give என்னென்ன செய்ய வேண்டியதில் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு 0 to 10 ரேட் பண்ணுங்க. 0னா நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட், 10னா ஹையஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அது போட்டுட்டு எதில் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் இருக்கோ அது முதல்ல செய்யணும். இதுதான் நம்ம நாளைக்கு மறுநாள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். மண்டே we are going to discuss this. So what is most important, most urgent, you take it, right? That is how you should think, because our time is limited. எல்லாத்தையும் நம்மளால பண்ண முடியாது. அதனால you have to prioritize that way. In the absence of any other question, thank you very much. I enjoyed this evening. Day after tomorrow, that is Monday evening, we will meet at 8:30 and 9 o'clock. Between 8:30 and 9 o'clock. இதனுடைய அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிட்டு அன்னையோட நம்ம ப்ரையாரிட்டி செட்டிங்கை முடிக்க போகிறோம். Thank you very much. Good night to all of you.